that's the start of a new tradition. For example, we have some digital transitions, some of them are not. So we are starting just in a minute, we're waiting for the last of our participants. And we're getting the information right now that one of our participants is not coming on time, so we will start without him. Okay. So we don't need the bell right now. Friends, I'm happy to welcome you all to St. Petersburg Economic Forum. And the motto of this forum, common values as the basis of growth in the multipolar world. This multipolar world that is being built right now in front of our eyes. And that's what our president says. This work on the creation of this multipolar world requires great effort from us as well. The development of international cooperation in multipolar system is one of the key components, and thus the development of the international financial cooperation is extremely important. To this end, I would like to present to you the name, the title of our panel session under the aegis of PESB International Financial Cooperation between Russia, Africa, and Asia, the new financial triangle. So shall we start, friends? So I will start with a small introduction, and then we'll proceed to the questions, opinions, thoughts of our distinguished participants. Are blurring the borders. In the new world, we have new payment corridors are emerging where speed, security, and sovereignty are valued above traditional schemes. New financial technologies open up opportunities for countries to cooperate in trade, investment, and international projects. Old routes are giving way to dynamic links between fast-growing economies, where Russia, Africa, and Asia are forming a new financial triangle. So, friends, shall we answer a few questions today? How are digital solutions reshaping international financial cooperations? And finally, how can we turn technological breakthrough into long-term strategic advantage? Okay, let's start. I'm Igor Poletaev. I'm the presenter of NTV channel. And right now, I'd like to give the floor to Mr. Daniil Angulyan, Deputy Chairman of VEB.RF. Daniil, what major infrastructural projects, those that are present in Asia and Africa, how does the corporation foster its cooperation with this market? What markets are most prospective for us today, and what financial instruments are most in demand in this region? So let me ask you one question, which consists of all five. Yes, thank you very much, dear colleagues. So first of all, I would like to thank the organizers of this event, and in my opinion, the support of PESB Bank is not a coincidence, because PESB Bank is one of the key ones in the context of Russian economy, though as not a coincidence, because PESB Bank is one of the key ones in the context of Russian economy, though as PESB and development are the terms that are intertwined. So I would like to tell you a few words about what's going on right now in the sphere of international economic relations. That's very interesting time that we have today. For the last hundreds of years, there haven't been such interesting periods. And right now, we can see the global transformation of trade routes and the trade flows, and this situation is connected to the geopolitical situation of the recent years. And we see also that Russia is one of the key players of the international trade, that is now reshaping its contacts and partners relationships. So actually, we're talking about hundreds of billions of dollars of
trade, which results in the reshaping of the trade in other regions of the world. And if we see it as a whole, we are talking about trillions of dollars of trade a year. So that's great figures that the process that had started in the 2000s, since 2022, the process is getting more and more active, and we see that besides the transformation of trade flows, there is also the transformation of logistics, and it follows by the investments into transport infrastructure, so the creation of new logistic objects, not only the territory of Russia, but also abroad. So we see this great reshaping of international commerce. This is a really important process, and maybe as being witnesses of this event, we do not really feel how important this process is, but we need not only be witnessing this process, but also be those in charge. And we should also tell here that together with the trade flows, everything changes with logistics, with transport, and investment are pouring into industry. And we are actually at the third stage of this process right now, and getting to the fourth. What does this mean? It means that we'll see the growth of Russian investment to the new countries, to our partners in Asia and to Africa. So the question here is, how do we as financial institutions can find our own place and provide the Russian industrial players, exporters and importers, with the necessary resources, financial resources, and so on. So that's the point that our financial sector needs to treat. So if talking about VEB as the institution of development, we are traditionally supporting Russian export economy, and VEB was created as the body of external activity, and now we are actively working in this sphere. Talking about Africa and Asia, the overall portfolio of projects is over 2 trillion rubles there. Our portfolio there is of about $10 billion, and we are going to promote it even more. So why are we talking? The fact is that the establishment only of bilateral communication restricts our further cooperation growth. If we create multifaceted structures such as multilateral clearing schemes, trade unions, investment platforms, they give us new opportunities that would not be possible in case of bilateral relations. For example, investing in Africa in order to provide, therefore, export of their agricultural products to Asia, and then from Asia to Russia, and thus create economic growth and also give these advantages to Asian and African countries, creating economic basis for political relations. So this is really important. So in short, I think that the topic that we're discussing today is very relevant as the institution we're working at, and we would love to offer the set of instruments that we have to everybody. We are actively involved into industrial parks abroad. In Africa, we launch new tools to support Russian investment in the African continent. That's a pilot
project for us, and we hope to give fruit this year already, that will allow Russian investors to have a part of support measures in terms of crediting of the exporters and risk sharing, meaning insurance and guarantees. So we have lots of different tools. We have the desire to work, and most importantly is that we have great partners we can do it with. Thank you. Yes, Daniil, thank you very much. So our one more speaker words right now. So the digital solutions are transforming the international community, and it's changing while we speak, and sometimes we do not even realize it. And these changes touch upon the main financial assets, the management of assets, the access to services. So here's my question: how do digital solutions reshape international cooperation? What steps need to be made on the legislative level in order to create a solid and equitable system, financial system of the future? What is already done, and what do we need to do in the nearest future and a little bit later? Hello. We do need to create a new financial architecture of international relations. That's a very serious thing to do, because we can see how Chinese banks are unwilling to open up different core accounts for our companies. And sometimes we are even sad that maybe it's better not to try it. And maybe it's even worse in smaller countries that seem to be independent, but still that are afraid of the influence from the West. And at the same time, we can see that the self-conscious is rising in these countries, and their financial system is also developing. So we're looking for new ways to cooperate, to communicate with the use of different financial channels and new tools that pop up both in our country and in different corners of the world. So they let us use these institutions in order to promote financial cooperation. Let's say cryptocurrencies are already actively used. So more than 1 billion rubles is used to pay for different services and goods with international partners. No, not rubles, dollars. More than $1 billion. Ruble is closer to me. That's why I made this mistake. So 80 billion. So great sums of money are used today in the form of digital assets. Usually we use USDT, but everybody can see that as USDT is somewhat like controlled by the American administration, it has its own risks. So we need to think about getting rid of this coin in order to substitute it with something else. So we're actively discussing it in the State Duma and with business on the creation of new coin that will be used in BRICS countries first as a payment currency. And I think we will create a special task force together with the bankers for the creation of this task force to make some ideas, maybe in draft laws for this gold coin be used as the payment
between BRICS countries. And hopefully very soon we'll be able to use that. And instead of gold coins, we're going to have gold bricks. And this will be accumulated and ensure guarantees that the payments are safe. And it's safe to do that. One other thing, but it'll go coin as well. We already got some signals. I heard it in Kazan. Some coins that meet Islamic principles within the framework of partnership. They issued digital coins. So we are going to develop our relationship with this. And what has been issued within the framework of partnership financing, well, its share is quite small, but it has to do with digital instruments. This is partnership financing. Adopted, this is going to be the second and third reading, and negotiations, hopefully the PSB Bank will join. We'll have negotiations to launch coins in line with partnership financing, and I think that perhaps some respective countries, Islamic countries, and business from these countries will be using this instrument to do business, to invest. And by the way, in Kazan, we had around 100 countries present during the forum, and they participated in sessions devoted to partnership financing, and this is a great signal that there is a lot of interest. So we're going to develop that. And digital financial assets, basically we can do that too. We can use them in our operations. We have some success stories, not many, but we are already using such digital financial assets. As for digital ruble, is gaining pace as well, becoming part of our life, so it may be used for international transactions. We shall see how it goes. We see that in mutual settlements with African currency for international settlements, its share is increasing, so digital ruble is there. And perhaps it's much more convenient because the banks are not involved. It's all in the digital system. Everything happens fast, transparent, and it's a great impetus for, I'm sorry to interrupt, but digital ruble is going to start in the second half of this year. Well, I represent Chuvasha region. So the digital ruble is going to be launched in the Republic, yes, and in some other constituents of the Russian Federation. And experimentally, it is being used by some individuals. Well, I'm participating in this as an individual, so I can say looks quite good. I like it. Convenient to make payments. According to the plans that we are discussing with the central bank, and PSB Bank will have to participate. This is going to be mandatory. And starting from 2027, all banks will have to be part of that. Starting next year, you could say, if we have the infrastructure in place and if everything is ready. But next year is the year when we are going to launch digital ruble and use it for settlements. Makes sense. But next year is the year when
we are going to launch digital ruble and use it for settlements because the role of ruble is getting bigger. So, makes sense. Logical. Okay, thank you very much. Digital ruble is great, but let's go back to our triangle: Russia, Africa, and Asia. And let's talk about development of financial cooperation within this triangle. Data tells us that services and trading in Russia, Africa, Russia, Asia going up, increasing, expanding. I have a next question that goes to Peter Zaselski, chairman of the board, EXIMBANK. Chairman of the board, EXIMBANK. What are the key challenges that Russian companies are facing when they get involved in international settlements with China, Asia? Do you see, well, being a development institute, do you see systemic shifts? Is anything changing in the landscape of transnational settlements? And how can you help overcome the challenges? And how do you see development of the bank considering financial technologies? Peter, you have the floor. Thank you very much. So we got under sanctions from the very start. And we've come to understand how complex the situation is because we had a lot of international settlements, sophisticated structure, hard to make any changes. But over these 3 years, we managed to adjust. And I think the very fact that our rating has gone up, trading, we are redirecting to Asia and Africa. Well, we're just getting started with Africa, but Asia, Global South countries, we follow our clients. We see the changes. As for settlements, let's have a look at statistics. 2024, 19%. I'm talking about export. That's dollars and euros, national currencies, 40%, ruble 41%. Dollar and euros are going down, and this tells us that the trend is there. So what do we do with settlements with our partners? It seems to us that we managed to resolve this issue with settlements, many channels. We have agents, we have trade houses, we have similar to SWIFT solutions, and all in all, we're doing well. We're quite successful because we wanted to trade, we still do, and settlements follow. We have different means and ways. As for China, you probably know this, there are some relatively cheap solutions, and in Africa we have a lot of issues because the banking system is not really well developed. It's linked to the Western system, so there are some issues. So here we may see the effect of some leap of sort when, for example, you have a new kind of settlement system, cryptocurrency, AI application. Well, they ought a new kind of settlement system, cryptocurrency, AI application. Well, they all talk about cryptocurrency the most, and everyone is going to focus on that. We have analyzed some trends, and digital currencies of central banks are gaining pace, and according to Monetary Fund, it's not, that's absolutely new way of settlements. That's absolutely new way of settlements.
But country leadership, and we need to understand the scope of work to understand the compatibility of platforms of central banks, and then we'll be able to do this seamlessly. And if we highlight this a bit, well, it's a good thing on the one hand because we have a choice. Sometimes, though, it's a good thing on the one hand because we have a choice. Sometimes, though, pricing may not be that transparent. And we need to understand claims from importers and exporters, and they share their headache. And we realize what the scope is. We have a pretty good understanding back in different projects, and we are creating new payment instruments. We participate in development of legislation. We have a platform. One can call it a marketplace for alternative ways of settlements. But the advantage is for participants or for members, you can have a reliable process. We can guarantee you return of money if the payment fails to reach the destination. So we had SWIFT. Everyone trusted it. But now we don't have that. We're trying to build something new, something of our own, but as reliable. A cloud of settlements, if you like. And in conclusion, I wanted to say that it doesn't really matter whether sanctions will be gone or not, there'll be more of them or not. All those alternatives will keep developing, but we need to keep supporting them and help develop them. I think that's the kind of independence. Definitely continue working on that. We'll keep improving. And we'll be ensuring security for all the participants. Thank you. Speaking about SWIFT alternatives, well, indeed, a lot is being done. And in particular, we're talking about RC system actively developing with participation of PSB Bank, and within the framework of this forum, A7 branch has been opened in St. Petersburg, and I think they're just getting started to expand the system, this settlement system, and it'll help go global. Okay, you should probably talk to your colleague. I actually wanted to sorry, I made a mistake when I was giving you that. So it's a $12+ billion in cryptocurrency that is being used for global settlements. So if you open a branch in Cheboksary, this is going to go bigger. Okay, trillion rubles, trillion. Okay. It's much more than euro sterling. So I want to follow up on this topic, alternatives to SWIFT, and my next question goes to the owner of our today's meeting, Peter Fratkov, chairman of PSB Bank. Do you think international settlements evolve? Are they evolving? Well, they probably are, because it's impossible to imagine otherwise. But what is happening to business? Do you revisit the mechanisms, and what instruments do you have when you have international settlements, considering geopolitics? Thank you very much. We may use different words, but evolution is a change. I would say it's not evolving, it's revolving. It's not an evolution, rather revolution, or perhaps even a transformation, because that's life. That's happening all over the world. It's not only in Russia.
For example, sanctions that we had in our country, they show that they are revisiting the very term of risk, financial risk. This system still exists, but политических, коммерческих рисках по системе ОЭСР, да, Организация экономического сотрудничества и развития. Там мы все помним, там не помню сколько категорий развитых с финансовой точки зрения стабильности до условно-дефолтных. И вот все вокруг значит, занимались только тем, что целая организация работала международная, все их развитых государств, там как развитых с финансовой точки зрения стабильности до условно-дефолтных. И вот все вокруг значит, занимались только тем, что целая организация работала международная, все любили ездить в Париж, значит, обсуждать, какой кредитный риск какой стране соответствует. И весь фокус был по поводу кредитования, то есть кредитного риска. Транзакционного риска практически не обсуждался. А сейчас наоборот. Сейчас вот практика, соответственно, вот последних лет показывает, что и санкционная вот эта вся риторика показала, что на самом деле вот это все, на что тратились там годы, значит, методологически того, относясь опять-таки к теме нашего сегодняшнего встречи, вот именно финансовое сотрудничество, Россия, Африка, Азия, с формальной точки зрения тоже по той же классификации ОЭСР можно по-разному относиться. Это уже нерелевантно, то есть, потому что мир, жизнь заставляет все равно, и это объективная реальность, сотрудничать друг с другом, и это правильно. А вот этот так называемый транзакционный риск в итоге никем не регулировался, а вообще практически был отдан частной ассоциации частных компаний, которые мы все называем SWIFT. То есть как бы несопоставимый, ну, как сказать, объемы и значения в итоге. То есть все внимание уделялось тому, что по сути оказалось не таким принципиально важным в данном моменте. А то, что как-то подспудно даже не воспринималось, потому что, ну, есть программа и есть по большому счету. И она работала, оказалась реально болезненной вещью, болезненной с точки зрения рисков, с точки зрения прекращения деятельности и так далее, и так далее. И, наверное, можно сказать, что уже сейчас анализируя то санкционное давление, которое испытала Россия за последние несколько лет, показывает, что, наверное, вопрос как раз трансграничных расчетов, банковского комплаенса и так далее, он оказался намного более острым, чем любые другие, на самом деле, санкционные ограничения. Это мое мнение. Любые, в том числе касающиеся там физической какой-то инфраструктуры и так далее. И это все на самом деле проще достаточно решить, потому что априори платежи контролировать проще в мире, я имею в виду через общую систему. Таким образом, вот эта необходимость трансформировать эту систему или естественным образом она должна трансформироваться сама, конечно, это сейчас, наверное, то, что и происходит. И поэтому отсюда мы и говорим о том, что один из выводов – это, собственно, переходы в мягкие валюты, как мы их называем, дружественные валюты. Вот сегодня статистика приводилась, да, вот у меня цифры на апрель 2025 года, 86% это дружественные валюты. Россия торгует дружественных валют, 86%. Из них там половина почти это рубль. То есть, в принципе, ну, про то, что Петр и сказал на самом деле. То есть это вот как бы естественный эффект такой, с одной стороны. С другой стороны, то, что мы видим, это в любом случае фрагментация рынка платежей. Фрагментация не в смысле появления большого количества посредников, а в смысле, что страны со странами создают свои отдельные структуры. Ну, то есть, пользуясь общим, имеют свое, специальное еще. Разные страны, там, не знаю, на двоих с третьими, для пятых, там, я не знаю. Ну, то есть, идет некая такая фрагментация, потому что, ну, ты понимаешь, кто твой основной торговый партнер, и ты
выстраивать, чувствовать. Третья тенденция, наверное, она объективно есть, это усложнение все равно системы, через это связано, это все равно удлинение цепочек, их часто может быть на каком-то этапе удорожания и так далее. Но противоречащая этому еще одна тенденция, это появление коробок, где развиваются, и это не обязательно вот как таковая криптовалюта, но в принципе это тоже важный элемент. Но все больше и больше участников рынка, я не знаю, кстати, макроэкономически, почему это так связано, с тем, что все равно технологии развиваются, и это не обязательно вот как таковая криптовалюта, но в принципе это тоже важный элемент. Но все больше и больше участников рынка, я не знаю, кстати, макроэкономически, почему это так связано, но все больше и больше в международной торговле, во внешнеэкономической деятельности участвуют небольших компаний. Это тоже тенденция. То есть, если раньше мы говорили, что это в первую очередь прерогатива крупных корпоратов, они вообще существуют сейчас или нет, я не знаю. Вот, кстати, это вопрос такой интересный, да, потому что так это финансово-промышленные группы там международные и так далее. Сейчас, вот даже по статистике, даже наши вот коллеги, да, из Росэкзимбанка, подскажите, пожалуйста, мне кажется, что количество МСП, выходящих на экспорт, больше реально. То есть, вот, по моей статистике, за то, что я посчитал, за последние 2 года в 1,5 раза увеличилось, несмотря на все сложности. Да, продолжают увеличиваться. Через регионы мы активно работаем. Сейчас у нас в одном окне 44 тысячи экспортеров зарегистрировано. То есть говорит о том, что вот уже отдельных точных решений, которые касаются проблемы сама, имея в виду создание там агентских каких-то. Это интересная тенденция такая вырисовывается. То есть отсюда ответ. Нужно от точечных надо переходить к коробочным решениям. Чем более массовый клиент, тем более должен быть унифицированный продукт. То есть, как ни странно, это на самом деле тоже происходит. И таким образом, конечно, вот это и есть, наверное, трансформация, эволюция, как угодно там можно это называть, которая, с одной стороны, вызвана теми ограничениями и рисками, которые возникли в сфере транзакционного бизнеса, к коим относятся платежи, и незащищенностью этого, потому что никто к этому никогда не относился, это было отдано на откуп там отдельным бизнес-структурам, как говорится, международным. А с другой стороны, это просто усложнение самой системы внешней торговли с точки зрения появления большего количества игроков. Причем игроков и как самих субъектов внешнеэкономической деятельности, так и посредников, в силу просто, опять-таки, первого фактора. И это все требует большей такой систематизации с точки зрения современных технологичных коробочных решений. И мы, конечно, на это тоже объективно реагируем, и как решение вы обозначили, конечно, это очень важно, то, что мы с коллегами делаем по линии цифровой этой всей повестки, потому что ИПР, в принципе, я не буду повторяться, Анатолий Геннадьевич про это сказал. Конечно, мы с Центральным банком в очень плотном взаимодействии по этому вопросу, каким образом цифровые валюты можно использовать в международной торговле, тем более ИПР это предполагает, точнее не запрещает, а наоборот всячески поощряет. Понятно, это криптовалюты, это стейблкоины, будь то они привязаны к доллару или к чему-то еще. Золотая тема, то, что Анатолий Геннадьевич говорит, конечно, это интересная тема, несомненно. Чему-то еще. Золотая тема, то, что Анатолий Геннадьевич говорит, конечно, это интересная тема, несомненно. И такие, в общем, решения, которые будем называть их более операционными, в том числе то, что мы делаем по линии компании А7, которая себя за последнее время достаточно неплохо зарекомендовала, мне кажется. Но это все равно элементы большего чего-то, то есть новой тенденции. Она происходит. Говорить смело, что это заменит когда-то международную систему в том виде, как мы ее привыкли, не знаю, потому что тут макроэкономическая дискуссия, эту Бреттон-Вудскую систему меняется, не меняется, я не знаю, глобально. То есть это элементы все это. Так что, в общем, такие дела. Спасибо большое. Ну что ж, хотите добавить?
Вот Петр Михайлович сказал про А7, очень профессиональная команда, Петр Михайлович. И благодаря работе этой команды очень много интересных идей мы и реализовали, и сейчас собираемся реализовать вообще цифровое направление. Спасибо здесь вот Промсвязьбанку за такую активную позицию. Оно действительно будет ключевым в ближайшее время. Спасибо. Ну что ж, друзья, следуем далее. У нас времени остается совсем немного. Я бы хотел как раз сейчас перейти в нашем треугольнике Россия, Африка, Азия, перейти как раз к нашим партнерам, да, к представителям Азии и Африки. И следующий вопрос я бы хотел адресовать нашим гостям из Мозамбика. Мозамбик наш давний добрый друг. Добрый друг. У нас объем товарооборота превысил в 2023 году 170 миллионов долларов. Есть куда расти, как говорят в таких случаях. Вот. И я хочу адресоваться господину Салиму. Вопрос мой будет звучать следующим образом. Как вы лично считаете, какие шаги для успешной двусторонней кооперации между нашими странами необходимо реализовать в части торгового сотрудничества для того, чтобы мы могли расти? Какие финансовые инструменты, по вашему мнению, позволили бы ускорить развитие торгово-экономической кооперации? Прошу вас. Obrigado, senhor moderador. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aqui ao governo da Rússia pelo convite que nos endereçou ao Moçambique para podermos tomar parte neste importante fórum econômico internacional. Dizer que confirmo que, efetivamente, em 2023 o volume de negócio foi de 171,5 milhões de dólares entre a Rússia e Moçambique e nós não estamos satisfeitos de aumentar significativamente este volume de negócios, volume comercial, e nós acreditamos que o ecossistema financeiro internacional está atravessando uma mudança de paradigma. As grandes linhas do nosso sistema financeiro já não conseguem dar resposta às novas problemáticas, à nova dinâmica de desenvolvimento econômico ao nível global e, particularmente, de esta transformação. Referindo a um caso específico, só em Moçambique, 60% daquilo que foi o processo de inclusão digital nos últimos 3 anos foi das carteiras móveis. Então, o grande processo de inclusão financeira está acompanhado da inclusão digital. E é isto que está a fazer com que muitos indivíduos, muitas famílias possam se integrar no sistema financeiro. Mas nós temos consciência de que para a densificação e intensificação do comércio e dos investimentos são necessários novos aportes em termos de instituições e mecanismos financeiros adaptadas à situação dos nossos países, do nosso continente, da África, da Ásia e da Rússia, mas também a nova dinâmica econômica que vai emergindo. Portanto, os negócios que hoje são feitos com base tecnológica são muito mais atrativos, são muito mais impactantes e precisamos de explorar esta disrupção tecnológica e fazer dela um elemento fundamental para a dinâmica econômica e a lucratividade das empresas. Nós, ao nível de Moçambique, estamos neste momento num processo de criação de várias instituições. Nós tínhamos temos vários bancos comerciais, mas os bancos comerciais, por exemplo, não dão resposta às preocupações do desenvolvimento de negócios na agricultura, no turismo, nas pescas, na implantação de infraestruturas, no desenvolvimento da transição energética. Então, o próprio governo está liderando um processo de criação de um banco de desenvolvimento. E aí queríamos também aproveitar esta oportunidade para ver como é que podemos cimentar parcerias para fortalecer este tipo de instituições como o Banco de Desenvolvimento, as mutuárias que permitam dar suporte para o financiamento de pequenas e médias empresas, de startups. E também estamos neste momento avançando para a criação de uma caixa econômica que é para atingir segmentos de mercado e setores que tradicionalmente não são cobertos pela banca tradicional. Portanto, o nosso movimento é de fazer com que o sistema
sistema financeiro de ser um instrumento para o desenvolvimento econômico e social dos povos e das nações. E nós queremos, através dos novos instrumentos de base tecnológica, como as carteiras móveis, os seguros digitais, mas também de novos instrumentos financeiros, não só de Moçambique, mas de países amigos como da Rússia, da Ásia, da América Latina, do Sul, não é? Possamos cimentar uma nova arquitetura financeira que permita mais desenvolvimento, mais combate à fome, menos pobreza, menos desigualdades sociais nos nossos países, e por isso esta oportunidade para nós é soberana para trazer aqui as mensagens de que Moçambique quer avançar com os países amigos e particularmente com a Rússia, não é? Vamos completar 50 anos e a Federação Russa apoiou Moçambique na sua luta para a independência e queremos que apoie também Moçambique e tenhamos parcerias fortes na luta pela nossa independência econômica. Muito obrigado. Ну что ж, Россия очень ценит на самом деле вашу поддержку, и, безусловно, я уверен, мы в дальнейшем будем развивать наши добрые отношения, в том числе и в разрезе как раз-таки сотрудничества межгосударственного финансового. Я хочу поблагодарить господин Салим Исмаэль Вала, министр планирования и развития Республики Мозамбик. Наш гость сегодня еще один, это председатель Чаудхари Групп, Бинод Кумат Чаудхари. Сразу несколько слов скажу. Сегодня CG Корп Глобал — это многонациональный конгломерат, штаб-квартиры в Непале, Индии, Дубае. Господин Чаудхари, ваш бизнес включает финансовые услуги, потребительский товар, как бы поле, бизнес-поле, я бы сказал так, в том числе недвижимость и даже альтернативная медицина, в том числе. Группе компаний принадлежат 136 структур в 15 различных бизнес-вертикалях на 5 континентах. Для понимания, там, да, какой-то масштаб деятельности. Как с активным развитием цифровых технологий меняется ландшафт проведения международных расчетов, учитывая, да, размер. Thank you very much for that introduction. As is clear from your introduction, I come from our headquarters is in Kathmandu, Nepal, which is parts of. Clear from your introduction, I come from our headquarters is in Kathmandu, Nepal, which is parts of South Asia. And we've lived in times when practically South Asia was a part of the geography where capital movement was almost restricted. To do business in Southeast Asia, we had to therefore move out and open our offices in Singapore. Okay, it has a combination of challenges, not only the settlements and payments related issues, but also imports related issues. My colleague who is sitting next to me from Pakistan, part of the South Asia, which I just discovered, if we had to export goods to Pakistan or import goods from Pakistan, we had to go through Dubai. We could not use the Indian port, which was next door. So what I'm trying to imply by saying this, that you have to find a way of including the world to you, and there are ways and means of doing it. I think that's what is the subject of discussion today. You know, we're talking about Russia, Africa, Asia as co-creators of a new financial triangle. We stand on the edge of possibility, not to defy anybody,
but to work together. And I think that's where I see a huge opportunity for the new Federation of Russia. What I've seen, this is the first time that I've come to St. Petersburg Forum, and I've seen a new Russia in emergence. The scale and the size of the financial system of the Russian institution, including the severe and our own host bank, PSP, they got to now extend their presence beyond, way much beyond what it is today. I think I've seen the companies being far more agile, far more technologically and innovation, in terms of innovation advanced, no less than anybody. But I think it's undersold. I think a bigger economy like Russia need to emerge and work with smaller countries in Asia as well as in Africa, because they are looking for partners with whom they resonate. They can work better. There is nothing that stops the Russian institutions to forge new partnerships, including the financial sector. I was very happy to hear that big time. The same thing should also happen to other parts of Asia and Africa, in my opinion. We already talked about Russia's digital ruble, which is going to be a major leap. India's UPI system is a revolutionizing instrument for cross-border settlement. Africa's mobile money ecosystem is empowering millions. And many countries, including my own, are learning a lot from them. On this strategic triangle, not only in terms of a geography, but also but given the logic, Russia brings resources, resilience, and fintech capability. Africa brings youth, growth, and resource dynamism. And Asia brings capital, innovation, and industrial scale. A shared blockchain-based platform for clearing trade, digital sovereign currencies enabling real-time transactions, triangular infrastructure investments co-financed with tokenized asset. We already talked about cryptocurrencies and bitcoins. So this is not a fiction, it's a blueprint which is already ready and it exists. But for this new vision to be taken through, the leadership will have to build trust through shared governance. There will have to be better transparency. There has to be a sincerity of purpose, working on an equitable manner, whether it is the institutional capabilities or is the size of the economy. There has to be value proposition. Africa, Asia, and Russia should not work together because they are compelled to work in defiance, but they should work together because they bring better value for customers, for clients, and for bankers. We ourselves own 2 banks in our own country, one in Nepal and one in Sri Lanka. And then we have absolutely no issue in dealing with Russian banks. We have no issues dealing with Russian companies, as a matter of fact. There are several multilateral mechanisms that our countries and countries where we are present, we can bring together. What is missing, if you ask me, is these countries becoming more agile, more proactive. The old polarization, the old groupings have lost its relevance. We all saw what happened to the G7.
Where is G7 today? There is a need of a formation of a new G20, if you ask me. So I think as the new polarization takes place, new synergies come into the play, and in the backdrop, particularly in the backdrop of the situation where even between the countries we are seeing wars, we are seeing conflicts, and we are seeing in the backdrop of the situation where even between the countries we are seeing wars, we are seeing conflicts, and we are seeing unexpected turbulence, which are all transactional. Somewhere there is business hidden behind. Somewhere there is business intentions hidden behind. I think we are going to see the emergence of a new world and new relationships and new partnerships. So my message here would be that I'm truly impressed to see what is happening out here. I think it's a great initiative, not new. We've been doing it for many years, but I think the scope and the inclusion has to grow. I think the partnership with the smaller countries, particularly in Asia and Africa, has to grow. You have to open new frontiers, and we have to open new frontiers, which we intend to do. I've been, during the last 2 days, we've been having conversations to try and bring in the Russian companies or Russian banks or the Russian other partner companies from some other countries to create a three-way structures, which is going to make use of the available resources for creating value, for creating wealth. So I think there is an existing infrastructure already being built in form of a digital platform, and Russia has demonstrated that Russia is probably world's top 3 IT company when it comes to AI, when it comes to cyber security, when it comes to digital transactions on the financial side. I think Russia is well poised to take many of the African and Asian countries along for a much larger play. Thank you. Ну что ж, спасибо за этот глобальный взгляд. Мы благодарим вас. И я бы хотел прямо сейчас, учитывая, что у нас остается совсем немного времени, перейти дальше и послушать представителя бизнеса из Пакистана. Я говорю о генеральном директоре группы компаний Пак Шахин Абдулла Фарух. Компания Пак Шахин – это ведущий контейнерный перевозчик, оказывающий услуги контейнерных перевозок в Пакистане. Каким образом ваша компания видит потенциал для расширения международного сотрудничества? Это первый вопрос. И второй, как меняется ландшафт международных расчетов в связи с активным развитием цифровых технологий? Прошу вас. Thank you. First of all, I'm quite happy to be part of the Economic Forum, and thank you for inviting me to this session. I'll try to be as quick as possible because I believe we don't have much time. To begin with, I'm going to speak on trade and discuss 2 important parts of trade. So for any region, any country, for them to prosper, trade is very important, as we realize. And for trade to succeed, there are 2 parts. One is logistics and the other is financial settlements. As far as logistics are concerned, what we've seen in the last 2 years, especially after the St. Petersburg directly with Karachi in 25 days, and connecting St. Petersburg to Jebel Ali, which is Dubai, to Mundra, which is India, and rest of Asia. So the first part, which was getting goods in time, that is something that we feel has been achieved.
But the second part, which is more important, or probably equally important, is having financial settlements. And that's something I feel is progressing very fix taking place. Different blocks are being created. Different allegiances and partnerships are coming up. The traditional partners are no longer friends. You're seeing new markets coming up. Friends from Asia, South Asia coming in Russia. Friends from Africa coming into Russia to talk business. We need to evolve and think of alternative payment methods and settlements. Digital currency has is something a lot of us have spoken about. Even bilateral currency swaps is something we should consider, because Russia has currency swap agreements within some markets, and that is something which Russia should expand on. Secondly, I would also emphasize blockchain payments. That's something which is moving forward, will be the new instrument, because it's fairly secure. And as we see now growing cyber threats and cyber attacks, blockchain payments would be coming up quite strongly. I think to conclude and put forward one recommendation is that as the world is changing in terms of allegiances and partnerships and friendships, Russia, for a lot of countries here in Africa and Asia, is a virgin market. There's a lot which we can do, develop, which traditionally we have not done before. So if we can find a quick, reliable, alternative payment solution, logistics will follow, and that's where new partnerships will come into play. So that's from my part. Thank you very much. Спасибо. И ваше мнение в данном случае, ваши предложения, они для нас интересны и ценны. Ну что ж, друзья, и теперь я бы хотел предоставить слово Алексею Калинину, председателю Совета директоров Аквариуса. Какие стратегии у Аквариуса стоят по масштабированию рынков сбыта на международном уровне? Какие системы и возможности для международного сотрудничества в целях эффективного ведения бизнеса, в том числе в части взаиморасчетов, необходимо продвигать, по вашему мнению? С какими сложностями вы сталкиваетесь, при проведении трансграничных операций на направлении Африка-Азия? Прошу, вам слово. Да, коллеги, добрый день. Большое спасибо за приглашение в дискуссию. Я постараюсь очень коротко. Для нас приоритетны те рынки, для Аквариуса, как для производителя IT-оборудования и производителя вычислительной техники, те рынки, где опасаются восточных игроков и не хотят западных с точки зрения безопасности и с точки зрения технологического суверенитета. Да, у нас есть партнеры в ЮАР, в Египте, во Вьетнаме. У нас здесь на форуме мы предложили Мьянме реализовать большой проект по поставке российских базовых станций сотовой связи в Мьянму, потому что там большие проблемы со связью. А мы сделали уникальный продукт, то есть Россия стала одной из тех стран, кто обладает собственными базовыми станциями. Мы с Петром Михайловичем только буквально час назад подписали соглашение, по которому Банк ФСБ также будет участвовать в этом проекте и будет нас поддерживать здесь. Я думаю, что ключевая для нас проблема, понятно, что Аквариус, как и все уважаемые компании в стране, он находится во всех возможных санкционных списках. И ключевая для нас проблема, что нужно стремиться переходить, естественно, в расчетах на рубль, стремиться расширять расчеты в национальных валютах стран, с которыми мы взаимодействуем. И, собственно, я ничего нового не скажу, все уважаемые коллеги до этого все это проговорили. Наверное, очень большая проблема с точки зрения того, что мы, естественно, теряем деньги на том, чтобы
любую эту валюту превратить в рубль, да, и вот надо подумать, наверное, о том, как можно страховать эти риски. Там, например, возможно, там XR этим можно заняться, да, то есть подумать над тем, как устранить риск волатильности, ну и, соответственно, там, в конечном итоге это политические риски, да, ну, не говоря уже о том, что экономические риски, да. Вот, ну, наверное, на этом закончу. Вот, если кратко, чтобы никого не задерживать, мне кажется, что вот. Да, вы краткие действительно. Ну что ж, друзья, поскольку мы перебираем довольно сильно, я позволю себе резюмировать очень коротко. Я понимаю, что перед нами стоит еще огромное количество задач, но главное, что мы говорим о них, и главное, что мы слышим друг друга и внимаем предложениям наших друзей, наших единомышленников, с которыми мы вместе будем строить и дальше тот самый многополярный мир, который приходит на смену миру, я думаю, уходящему уже навсегда. Ну что ж, друзья, я благодарю вас за эту встречу, благодарю за ваше мнение, за ваше внимание и терпение. Уважаемым нашим спикерам прошу аплодисменты, друзья. И желаю всем удачного Петербургского международного экономического форума. До встречи!